why this dry eye is very difficult to treat. It is not thoroughly investigated. Starting low dry eye symptoms ఎలా ఉంటాయి? One is most common is burning sensation. Watering is also one of the symptoms of dry eye. You also have a patent in the dry eye management, right? So it is actually in dry eye diagnostics. It is a handheld device. What about the treatment of the dry eye? Is it only the lubricant or? So lubricants are still a mainstay of treatment, but we have to see which type of lubricant we are supposed to use. What are the precautions the people, especially people who are working on the screens for long? So every 20 minutes, take a break for 20 seconds. Hello everyone, I'm Dr. Abdul Rashid, cataract, LASIK and squint surgeon from Pixel Eye Hospital. ఈ రోజు మనము డ్రై ఐ గురించి మాట్లాడదాం. డ్రై ఐ అనేది ఒక చాలా కామన్ డిసీజ్, చాలామంది సఫర్ అవుతారు, చాలామందికి ఉంటుంది. బట్ ఇది కొంతమందికి ఇంటెన్సిటీ, ఈ సివియారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమందికి తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ నెగ్లెక్ట్ దిస్ డిసీజ్ అండ్ సఫర్ విత్ ఇట్ ఫర్ లైఫ్ టైం. ఈ డిసీజ్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం. ఈ వీడియో కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ గెస్ట్ ఆన్ అవర్ ఛానల్. షీ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డ్రై ఐ. హర్ నేమ్ ఈజ్ డాక్టర్ కృష్ణ పూజిత. షీ ఈజ్ అ accomplished ophthalmologist who has done extensive work and research in dry eye. Okay, so dry eye gurinchi we'll discuss about the dry eye, the treatments of the dry eye, the latest modalities of diagnosis, emanna surgeries untaya, and finally what can be done to prevent and cope up with this kind of disease. Let's start. Hi Dr. Pujita, welcome to our channel. We are very happy to have you on our channel to discuss about dry eye. Before we begin anything, see, andaram dry eye treat chestam. Even I treat dry eye. Lot of people, lot of ophthalmologists treat dry eye. But still, not many patients are happy even after the treatment. We give lot of lubricants marchichistam, but still, why this dry eye is very difficult to treat? What does your experience say about it? Actually, most of the times what happens is when a patient comes for dry eye, it is not thoroughly investigated. So nobody really sees why that dry eye is happening in a patient. So normally there are tears in the eyes, and the tears are doing its job of keeping the lubrication in the eye intact. And there are multiple mechanisms which are involved in keeping this process going smoothly. So unless we break down and see where exactly is the process going wrong, we cannot adequately treat it well. So most of the times what happens is when a patient goes to a doctor with the symptoms of dry eye, which are quite common these days because of the screen use and all that, చాలా సార్లు వాళ్ళు జస్ట్ ఒక డ్రాప్ ఇచ్చేస్తారు. పేషెంట్ డస్ నాట్ నో ఎందుకు అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్, వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్. ఆ ఒక్క డ్రాప్ ఇచ్చేసరికి దే విల్ యూజ్ ద డ్రాప్ ఫర్ సమ్ టైమ్, అండ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత దే విల్ స్టాప్ యూజింగ్ ఇట్ బికాస్ దే ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్, అండ్ ఆ సిమ్టమ్స్ రికర్. అందుకని ఏమవుతుందంటే అసలు వీళ్ళు సరిగా ట్రీట్ చేస్తున్నారా లేదా, ఫస్ట్ ఇస్ పేషెంట్ ఫాలోఅప్ తగ్గిపోతుంది. పేషెంట్స్ కంప్లయన్స్ టు డ్రాప్స్, అంటే రెగ్యులర్గా లైఫ్ లాంగ్ డ్రాప్స్ వేసుకోవాలి అంటే దే ఆర్ నాట్ టూ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ద థర్డ్, ప్రైమరీలీ అసలు ఎందుకు అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ కెన్ డూ, వాట్ ఆర్ యూ ట్రీటింగ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టెస్ట్ చేసి తెలియకపోవడం వల్ల పేషెంట్కి కూడా అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతుంది. ఇది ఈ డ్రాప్ వాడండి అని చెప్తే దే కాంట్ కీప్ యూజింగ్ ఇట్ వితౌట్ కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై పేషెంట్స్ విత్ డ్రై ఐ ఆర్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ. Like you mentioned that there are lot of causes of dry eye. అంటే డ్రై ఐలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో నార్మలీ కంట్లో టీయర్స్ అనేవి ఉంటాయి, అండ్ దెర్ ఆర్ 3 different types of tears. వన్ ఈజ్ ఆయిల్ అనేది లిపిడ్ బేస్డ్ ఉంటుంది, అది కంటి రెప్పల్లో నుంచి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. దెన్ ది సెకండ్ ఈజ్ వాటర్ బేస్డ్ అనేది కంటి లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ నుంచి వస్తాయి. అండ్ ద థర్డ్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ అటాచెస్ దీస్ టీయర్స్ టు ది ఐ so that it is smoothly moving around, the eye is able to have a good smooth function. So oily tears are secreted from the lids. So oil tears లేనప్పుడు patients will have more of tear evaporation. అంటే మనం ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ని if you put it on a table, we come back in 10 minutes, that water has evaporated. సిమిలర్లీ కంట్లో కూడా ఉన్న టీయర్స్ అలాగే ఇవాపరేట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది.
వాట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ దిస్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఆయిల్. సో ఆయిల్ ఉండడం వల్ల కన్ను అంత ఈజీగా డ్రై అవ్వదు. సో వెన్ సంబడి సేస్ దట్ నేను ఏసీలో ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, లేకపోతే వెన్ ఐమ్ ట్రావెలింగ్ బై బైక్ ఆర్ సంథింగ్ గాలి తగలడం వల్ల సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, that means that there is probably an oil deficiency which is causing excessive evaporation and drying up of tears. So then there is also the lack of water, adequate water. So either dehydration or any condition which is affecting the lacrimal gland, tear production. Ante Sjogren's syndrome మనకు సిండ్రోమ్ ఉంటుంది, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఎలర్జీస్, అవన్నీ దే గో అండ్ అటాక్ ద లాక్రిమల్ గ్లాండ్ విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాటర్ ఇన్సైడ్ ది ఐ. సో ఆ గ్లాండ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టీయర్స్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ ఆల్సో లెస్. సో అన్లెస్ వీ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ డ్రై ఐ, we cannot treat it exactly. So that is why there are multiple reasons, like your body, like the drugs you take, like some other condition in your body which is not really directly related to eye, and third, something to do with your lids, and fourth, which is very common but highly undiagnosed, is partial blinks, which is more like an occupational. అంటే చాలాసార్లు కంప్యూటర్ ఇవన్నీ వాడేవాళ్ళు బ్లింక్స్ చేయరు, దే కీప్ స్టేరింగ్ అట్ ద స్క్రీన్, అది డెలిబరేట్గా చేయరు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఆక్యుపేషన్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్. అప్పుడు బ్లింక్ సరిగా అవ్వడం, కంప్లీట్గా అవ్వకపోవడం వల్ల కూడా డ్రైనెస్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. సో అన్లెస్ వీ నో వాట్ ఈస్ కాజింగ్, ప్రతి వాళ్ళకి ఓకే ఇదిగో డ్రాప్ వాడు అంటే ఇట్ డస్ నాట్ రియలీ హెల్ప్. So there are different types, there are different causes, and we need to see what is exactly causing the conditions, the symptoms in those patients. చాలాసార్లు పేషెంట్స్ దే కమ్ విత్ వెరీ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్, అంటే అప్పుడప్పుడు మాకు మంటలాగా వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు గుచ్చుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్, వాళ్ళకు చాలా మంటగా ఉంది, నేను కొంచెం సేపు కూడా బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను, కన్ను ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాను అంటారు. వీళ్ళు కూడా డ్రై ఐ పేషెంట్స్, వాళ్ళు కూడా డ్రై ఐ పేషెంట్స్. సో హౌ డు వి, అంటే స్టార్టింగ్లో డ్రై ఐ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ యునో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ దట్ ద పేషెంట్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐ క్యాన్ హ్యావ్, స్పెషల్లీ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఏం ఉండొచ్చు? కెన్ వి స్పీక్ అబౌట్ ఇట్? So there is a wide array of symptoms. One is, most common is burning sensation, burning, కంట్లో ఏదైనా నలక పడినట్టు, ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్ అంటారు, గుచ్చుకోవడం. అండ్ మరీ డ్రైగా ఎక్కువ అయినప్పుడు కంట్లో దురద, ఇచ్చింగ్ లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండడం. అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు, దీస్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్. దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ పెరిగినప్పుడు దెన్ దేర్ విల్ బి వాటరింగ్ ఆల్సో. వాటరింగ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐ. లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వెన్ వి టెల్ దెమ్ దట్ యూ హ్యావ్ డ్రై ఐ, దే ఈవెన్చువల్లీ సే కే డ్రై ఐ ఇక్కడ డాక్టర్, నాకైతే వాటర్ ఎక్కువ కారుతుంది. కరెక్ట్. So why does that happen? So that, I mean, there can be watering as a separate entity also, but dry eye వల్ల ఏంటంటే when the tissues are not adequately covered by a layer of tears and they're exposed to outside pollutants and atmosphere and air, eventually tissues inflamed అయిపోతాయి. So which is not, అంటే పెద్ద రెడ్ ఐ లాగా మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు, but there is a mild inflammation that is going on. So that makes the tissues more sensitive and they can end up with a little more watering during that period of time. So a dry eye episode ayyaka, when the tissues are injured or there is some corneal injury or some small erosions, ilantivanni tissues lo changes avutayi because of prolonged dryness. That makes the eye more sensitive, the tissues more sensitive. Andukani gaali tagilinappudu, light tagilinappudu watering ekku raavadam is also one of the symptom of late symptom of dry eye. సో అందుకని ఇప్పుడు వాటరింగ్ వస్తుంది కదా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ డ్రై ఐ అంటే కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ హౌ ఇస్ ద టిష్యూ, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టీయర్స్ దట్ యూ హ్యావ్, ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మచ్ ఇస్ ద లిపిడ్, హౌ మచ్ ఇస్ ఆయిల్, హౌ మచ్ ఇస్ వాటర్, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇట్ వల్ల కంటి టిష్యూస్లో ఏం డ్యామేజ్ అయింది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా, ఇరోజన్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు సీ. దీస్ ఆర్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్. So how do we measure all these things? Like one is the Sherman's test that we do to measure the amount of production of the tears. Inkokati fluorescence strip chestam. Apart from this, like you said, we have to measure oil, we have to measure the gland function. What are the different modalities by which we can diagnostic tests ఏమేమి ఉన్నాయి విధానం? సో అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ టీయర్స్ అన్నమాట. సో అక్వేస్ అనేది వాటర్ లేయర్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ బై ది లాక్రిమల్ గ్లాండ్. సో దాని ప్రొడక్షన్ ప్రైమరీలీ చూసేది ఎలా అంటే షర్మస్ స్ట్రిప్ ద్వారా. సో వీ పుట్ ద స్ట్రిప్స్ అట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది లిడ్స్
అండ్ ఓవర్ 5 minutes ఎంత వెట్గా ఉంది, ఎంత వెట్టింగ్ ఉంది, దట్ వీ కమ్ టు నో యావరేజ్ సిక్రీషన్ ఉందా లేదా. ఇలాంటివన్నీ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఇంపాక్ట్ అవుతాయి, వాళ్ళకి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గిపోతాయి. సో వీ నో దట్ వాటర్ ఇస్ లో. In addition to that, there are so many newer diagnostic devices which have come, and interferometry అనేది ఒకటి ఉంటుంది. Interferometry is basically measuring the amount of oil which is there in the ice. So it sees how much of oil is there or not, what is the adequate amount. Then the second is infrared mammography antaru. So I told you that కంటి రెప్పల్లో glands ఉంటాయి through which the oil comes out. So we can actually see the glands. We can see if they are anatomically correct, దాంట్లో బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, షేప్ డిస్టార్షన్స్ ఉన్నాయా, అసలు ఉన్నాయా, మొత్తం అట్రోఫీ అయిపోయినాయా. సో దోస్ థింగ్స్ వీ కెన్ సీ బై సంథింగ్ కాల్డ్ as infrared mammography. And in addition to that, we can measure partial blinks, టియర్ బ్రేకప్ టైం అంటారు. నార్మలీ ఒక బ్లింక్ నుంచి ఇంకో బ్లింక్ మధ్యలో ద టియర్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ టు బి ఇంటాక్ట్ ఆన్ ద గ్లోబ్. సో ఇఫ్ ద టియర్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ క్వాలిటేటివ్లీ గుడ్ ఆర్ క్వాంటిటేటివ్లీ ఇన్సఫిషియంట్, ఆ డ్యూరేషన్లో టియర్ బ్రేక్ అయ్యి టియర్ ఇవాపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ వీ ఆల్సో మెజర్ దిస్ టియర్ బ్రేకప్ టైం 14 seconds 13 seconds వరకు టియర్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంది అంటే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దోస్ సిమ్టమ్స్. But say your tear breakup is very poor, within 4 seconds tear is gone. Appudu eventually you will start feeling the symptoms of dryness. So that is another one. And fourth is we also see how many partial blinks is a person doing when they're normally looking at an object. So these are a few diagnostic tools that we can use. You also have a patent in the dry eye management, right? So can you tell us more about that? So it is actually in dry eye diagnostics. Okay. So what we did, it was associated with another company and the place I used to work with. ఈ డ్రై ఐ డయాగ్నోస్టిక్స్లో వీ డెవలప్డ్ హ్యాండ్హెల్డ్ డివైస్. అంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ అలాంటివి కాకుండా, సో దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ పోర్టబుల్, వీ కెన్ రీచ్ టు చాలా వైడర్ ఆడియన్స్ ఇన్ అ క్యాంప్ ఆర్ సంథింగ్ అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అ హ్యాండ్హెల్డ్ డివైస్. అండ్ ఏం చేసామంటే త్రూ దట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ వెన్ వీ గెట్, వీ డెవలప్ దిస్ automated diagnosis of the glands and different metrics to measure, okay, this is abnormal, this is normal. So automatically mana photo tiyangane the machine is reading up the glands, it is taking those measurements, length, width, tortuosity and so many things which were not done before, and then giving impression that these glands are healthy, these glands are having some trouble and it needs intervention, and the others are completely normal or something like that. So this is basically an automated system is what we patented. So these are the diagnostics text, right? So what about the treatment of the dry eye? Is it only the lubricant or are there any other modalities with which we treat the different type of dry eyes that we have spoken about? So lubricant anedi, it is something like, say you have a dry skin. So you are supposed to use a moisturizer. If you say that I won't use a moisturizer, you will see the impact of dry skin. Like you will have scaly skin, itchy skin, things like that. Alage kantlo kuda, when the tears are not adequate, you have to use some supplementary tears so that you don't see the damage which happens because of the dry. So that is why lubricants are important. But again, if suppose oil is deficient and you give a lubricant which is just watery, okay, normally carboxymethylcellulose istaru, which is 0.5% given. చాలాసార్లు ఫార్మసీకి వెళ్తే కూడా డ్రై ఐకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ సపోజ్ దర్ ఇస్ అ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ యూర్ ఓన్లీ గివింగ్ డ్రాప్స్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా డ్రాప్స్ వాడుతుంటారు. దెన్ బికాజ్ ఆయిల్ ఇస్ డెఫిషియంట్, టియర్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇవాపరేటెడ్, మీరు ఒక డ్రాప్ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ లాస్టింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ and you have to constantly keep using drops. So in those cases you have to give something like, say, a gel or an ointment based, oil based drop or an oil based ointment. అప్పుడు ఏంటంటే దట్ ఆయిల్ ఇస్ సస్టైన్డ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ అ మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్. వీళ్ళకి సిఎంసి ఒక్కటే చాలా, వీళ్ళకి సోడియం హైల్యూరోనేట్ కావాలా, లేకపోతే వీళ్ళకి ఆయిల్ బేస్డ్ కావాలా, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బీ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ త్రూ దీస్ టెస్ట్. In addition to that, ఇప్పుడు ఆయిల్ తక్కువ ఉంది, then we need to give something like massages or some other advanced treatments, meibomian glands కోసం, ఆయిల్స్ కోసం. అలా కాకుండా సపోజ్ వాటర్ డెఫిషియన్సీ ఉంది, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉంది, షోగన్ సిండ్రోమ్, ఇవేంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్. ఇది ఓన్లీ టాపికలీ డ్రాప్స్ ఇస్తే సరిపోదు.
rheumatoid arthritis has to be treated by a rheumatologist. చాలాసార్లు rheumatoid arthritis patients are first diagnosed because of us, because of a dry eye, when it is so significantly low. So అలా కొన్ని వాటికి బాడీలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బెటర్ అవుతుంది, కొన్ని వాటికి డ్రగ్స్ స్టాప్ చేస్తే, కొన్ని డ్రగ్స్ వాళ్ళు వాడే డ్రగ్స్ కొన్ని స్టాప్ చేస్తే, మెడిసిన్స్ ఓరల్ మెడిసిన్స్ స్టాప్ చేస్తే బెటర్ అవుతుంది, కొన్ని వాటికి సింపుల్ లూబ్రికెంట్స్తో బెటర్ అవుతుంది, అండ్ కొన్ని ఏంటంటే దే నీడ్ ఇంటెన్సివ్ థెరపీ, అండ్ సమ్ మే జస్ట్ రిక్వైర్ ఆక్యుపేషనల్ చేంజెస్, ఎస్పెషలీ కంప్యూటర్స్ వాడేవాళ్ళు. ఆల్ దట్ దే మే రిక్వైర్ ఇస్ రెగ్యులర్ బ్రేక్స్ ఆర్ రెస్ట్ టు ది ఐ that may remove the symptoms. So unless we know what is causing it, we need to know so that we can explore all these options. Like, since you have mentioned about the screen use, what are the precautions that are to be taken by the people, especially people who are working on the screens for a long time? Because dry eye అనేది ఈ మధ్య చాలా కామన్గా వాళ్ళలోనే వస్తుంది. Right. So what is your suggestion and what are the precautions that we need to take? Okay. So what I would సజెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు డూ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వర్క్ రిలేటెడ్, అందరూ స్క్రీన్స్ మీద ఉన్నారు, ఫోన్ అవని ఇది ఒకటి. సో ఎవ్రీ 20 minutes దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as 20-20 రూల్. సో ఎవ్రీ 20 minutes టేక్ అ బ్రేక్ ఫర్ 20 seconds అండ్ లుక్ ఎట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అదేంటంటే 20 meters కంటే డిస్టెన్స్ ఉన్నది. దట్ విల్ రిలాక్స్ యువర్ ఐ మసిల్స్ ఆల్సో. సెకండ్, కీప్ బ్లింకింగ్ మోర్ ఆఫెన్ అట్ దట్ టైమ్. సో ఎవ్రీ 20 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు క్లోజ్ యువర్ ఐస్, గివ్ దట్ రెస్ట్, adequate rest which is required. Say 10 seconds or 20 seconds, and then you can continue with your work. Similarly, in between you can do these lid squeezing sort of exercises so that even if you're blinking less or you're having partial blinks, it is going to compensate for that loss. And most important is to stay hydrated, reduce the brightness of the screen so that it doesn't stimulate your eyes too much. And fourth is keep blinking more often. And that is and consciously realize that you have to blink completely and not have more partial blinks. Those are some things that you can do. If we go out, like when we are traveling on a bike or outside, are there any precautions that we can take? Most important whenever you're traveling on a bike or outside is to wear some protective glasses, sunglasses. Sunglasses are helpful in more ways than one, not only for dry eye, because we are a tropical country, so it is always advisable to use sunglasses when they go out. And in case you are an you have more eye allergies, that can also trigger dry eye. So you can avoid the exposure to allergens or find out what you're allergic to. And you can also use some lubricants to wash out dust if there are things that you're exposed to. And these are some things that you can do at home, and you can come back if the symptoms persist longer for a thorough evaluation. Okay, finally, before we close, why dry eye? What was your interest in dry eye, Pujita? Because not many ophthalmologists are into doing this extensive research in dry eye, okay, including myself. So what made you get into this field and take up some kind of research work in this kind of challenging field? Right, I think dry eye anedi, it is such a widely prevalent condition. దాంతో పాటు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్, లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఈస్ సో అన్డయాగ్నోస్డ్ ఆర్ గివెన్ లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు. బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పేషెంట్స్ విత్ డ్రై ఐ, even after a beautifully done LASIK surgery or cataract surgery or any other surgery, come back saying that my surgery didn't go down well because I'm having burning sensation or I'm having this foreign body sensation. So I felt that this problem has got a much more wider implication than people really attribute it to. And second is it's a constant problem for a patient. మనకంత సీరియస్ అనిపించదు, ఏముంది డ్రాప్సే కదా వేసుకోవడము, బట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బాదరింగ్ దమ్ డే ఇన్ డే అవుట్. ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే ఇరిటేషన్, బయటికి వెళ్తే ఇరిటేషన్. సో ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ కెన్ లివ్ వెరీ కంఫర్టబ్లీ ఆర్ హ్యాపీలీ వెన్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాన్స్టెంట్లీ బాదరింగ్ దమ్. So it gives them a lot of freedom or sense of that heaviness taken away when dry eye is treated or dry eye is controlled. So I think so that's the reason I thought I should focus a little bit more on dry eye. Thank you so much for coming on the channel, Pujita. Thank you.